Stehen die Jungs ja, wenn es geht, zu fünft auf der Bühne. In den letzten 2 Jahren vor Corona, aber teilweise mit einem 70-köpfigen Orchester für die sogenannten Reorchestrated-Konzerte. Eins davon gab es letztes Jahr im Januar auch noch in der Elbphilharmonie in Hamburg. Ja, und bevor wir reinhören in die 9 mit Orchester aufgenommenen Songs, die die Band gerade rausgebracht hat, habe ich ein kleines Bastille-Update für euch, denn ich hatte mit Sänger Dan die Tage ein kleines Video-Chat-Date, würde ich sagen. Ich im Studio hier bei Bremen Vier und er in London in seinem grün gestrichenen kleinen Home-Studio. Hi. Ich nehme mal an, ihr hattet wie viele für das letzte Jahr andere Pläne als zu Hause zu sitzen, oder? Also zum Beispiel ja auch ein paar reorchestrated Shows in Planung. So for the last year, as many others, I guess you as a band had different plans, right? Yeah, we had planned to have a quiet year last year because we wanted to stop and make an album, but within that there were a bunch of reorchestrated shows and a bunch of other gigs that obviously all went. We were quite lucky, some friends of ours had just released an album and had a full year of touring that just disappeared. Obviously for the bands, for their crew, for all the people involved, it was kind of devastating having that taken away. So even though we had some shows planned, I do feel lucky that, we weren't in that position. But I guess everyone in the music industry and everyone in the live industry is just so keen when it's safe and when it's okay for that to come back so they can have their jobs back. These careers that they've been working on for a huge chunk of their lives. People are just, very keen to get back to what they love. Tja, auch wenn Bastille einige Shows canceln mussten, sagt Sänger Dan, dass es ihnen vergleichsweise gut mit der Situation geht, weil sie sich für 2020 sowieso vorgenommen hatten, ein neues Album anzugehen. Im Gegensatz ja zu anderen Kolleginnen und Kollegen im Musikbusiness, die einfach nur wieder arbeiten wollen. Wie sieht's denn aktuell aus, Dan? Großbritannien ist ja sehr weit vorne, was das Impfen und Lockern anbelangt, und es soll im Sommer und Herbst ja schon wieder Konzerte geben. So, the UK is pretty much ahead regarding vaccination. Is it right that touring might actually become possible again in the summer? Yeah, our Prime Minister, who is an awful, awful man, he kind of optimistically thinks that by kind of June that the country will be back open. So that's the plan in the UK. Whether or not that will happen, we'll see. But have you been vaccinated? I have been vaccinated, yeah, because I'm working at a vaccine centre a few days a week, and I guess just because we're around a lot of people, part of working there is having to have the vaccine. So yeah, I had my first vaccine a little while ago, but it's been just really, really lovely seeing loads of people, much older people who haven't left their flat or their house in a year, getting to see them, so excited to get the vaccination, and to just a bit of hope after a year that's been kind of, I guess, quite isolating for a lot of people and quite lonely. Having a bit of hope and a bit, something to look forward to. It's been amazing getting to work at the clinic. Also Ende Juni plant Boris Johnson ja, dass wieder fast alles möglich ist in Großbritannien. Dan von Bastille ist da vorsichtig optimistisch. Er ist selbst schon geimpft, weil er auch zurzeit in einem Impfzentrum aushilft. Und er findet es einfach total schön zu sehen, wie glücklich und aufgeregt vor allen Dingen viele ältere Menschen da sind, die so lange isoliert waren. Wie die Band Bastille selbst mit der Isolation weiter umgeht, das hören wir gleich. Things We Lost in the Fire, aufgenommen in den Abbey Road Studios von Bastille. Das hört ihr jetzt. Bastille zusammen mit Orchester aus ihrer neuen EP Roots of Reorchestrated ist gerade rausgekommen. Hört da mal rein. Das ist wirklich so schön mit dieser Orchestermusik. Und Dan von Bastille hat mir im Videochat erzählt, dass die Band selbst im Lockdown aber auch sehr, sehr viel Zeit hatte, Musik für sich selbst zu produzieren. It's been really satisfying creatively to be able to just make loads of music. We've made so much Bastille music as well. And yeah, I'm really excited for the rest of the year. I'm really excited for people to see what we've been up to. Yes, and it's been lovely having the reorchestrated stuff going alongside all of that. Working on the film last year felt like a really interesting opportunity to stop and look back at everything we've done up till now. It was such an amazing thing to be part of. So the film, for me, just kind of allowed us to shine a light on all of those amazing, talented people that we were lucky to work with. And and I guess give a bit of an insight into us as a band and how we tick.
Also da scheint dieses Jahr noch was zu kommen. Vielleicht ein neues Album. Was es aber schon gibt, sind alte Bastille-Songs mit Orchester und Chor, aber auch eine Doku, die Dan gerade angesprochen hat, ein Film, der die wahnsinnig aufwendigen Arbeiten an den Konzerten zeigt und auch so ein bisschen hinter die Kulissen der Band blicken lässt. Then the documentary has actually a lot of biographical sections where you mention anxiety and also need for a break. Has Corona maybe been the involuntary excuse for the break you actually needed? Yeah, I think it definitely was in a quite perverse way. I'm very bad at saying no to anything. And I think, we as a band, we started off with our first album and we did 3 albums in a row and 4 mixtapes and loads of collaborations. And at no point did we really take a break. And it's definitely, for us as a band, it's definitely made us, really appreciate a lot of things we maybe took for granted because we did them all the time. I think, we've all missed playing shows and missed a lot of touring and a lot of those experiences. We've missed each other, we've missed our crew. It's not really been that quiet for us, I guess, but it's just, touring has generally taken up maybe 60, 70% of all of our time has been away and doing tours. So for that to just disappear, suddenly we're a little bit like, we've just got all this time. So yeah. Auf einmal merkt man halt, was man vorher alles so hatte. Ne? Also für Dan war das Ganze eine erzwungene, aber auch heilsame Auszeit, die Corona-Pandemie. Er sagt, sie haben als Band vorher einfach jahrelang nicht gestoppt. Sie waren immer unterwegs, ohne Pause. Jetzt sind sie zwar busy, haben aber auch endlich mal Zeit für andere Dinge und vor allen Dingen auch für sich selbst. So Dan, thanks for sharing that with us and say hello to the other guys. See you soon. I will do. Thanks so much for having me and see you soon. Take care. Bevor wir